Ungathembe emuntwini. Usabimba nemuntu. Shiyana lamadokotela. Siyana nemadokotela. Shiyana lezinyanga. Siyana nenganga. Shiyana lama-prophets. Siyana nebaprofeti. Shiyana lama-men of God. Siyana neba. Ikhona indoda. Indoda yena leyo. Mrume uye. Ungaya kuye. Ukaenda kwa uyakuphilisa namhlanje. Umuntu kasoza akwenzele lu. Saka nasi masikati ano unoporeswa pakurwara kwako. Manje namhlanje emini uyaphila esifeni sakho. Unoporeswa nokutenda kuzita ra Jesu Kristu weNazareth. Ishimiro inoshamisa. Inkonzo emangalisa. Kana Mwari achitaura sezvizvi. Nxa uThixo ekhuluma achitaura neshoko rake. Ekhuluma ngezwi. Iwe uchirinzwa. Wena ulizwa. Shoko raMwari ibenyu. Izwi likaThixo liqinile. Something is happening already pauri. Kukhona into eyenzakalayo khathi. Mwari akutotanga kutokurapa so. uThixo seqalile ukukuphilisa. Umkhuhlane okuwo usukasa ukuyekela so. Chirwere chiri kwauri chatotanga ukukusiya izvozi. Nokuti vanorwara vachiripo. Ngoba abagulayo basesekhona. Vanorwara kana vachitenda kwaari. Nxa abagulayo bekholwa kuye. Vanoporeswa pazvirwere zvavo. Bayaphiliswa ezifeni zabo. Ane AIDS unoporeswa nhasi masikati. AIDS uyaphiliswa. Ane cancer unoporeswa nhasi masikati. Ane cancer uyaphiliswa. Ane TB unoporeswa nhasi masikati. Ane TB uyaphiliswa nhasi. Ane asthma unoporeswa nhasi masikati. Ane asthma uyaphiliswa. Ane COVID-19 unoporeswa nhasi masikati. COVID-19 terera shoko iri nhasi masikati. Mwari vatidzosazve muimba yezita ravo masikati ano. Manje ino yava nguva yeshoko raMwari. Tisati tapinda mushoko raMwari ngatinzwei munamato. Muzita renyu Baba neromwanakomana neromweya mutsvene. Takutendai changamire nokuti dzosazve muimba yezita renyu Baba. Chitiitirai zvakanaka masikati ano Jehovha sezvo matiropafadza mangwanani. Vazhinji Jehovha vanga vachirwara matovaporesa nechekare. Zvino hei ino imwe shumiro Baba yemasikati ano Baba. Varipo vasati vapora Baba, varipo vasarira Jehovha. Vaporesei zvakare neshumiro yemasikati ano. Durai mweya wenyu mutsvene Baba uve pakati pedu Jehovha. Jehovha vanhu tisina kuberekwa kutsva berekai kutsva. Chenesai fukidzai namasimba mweya mutsvene Mambo Jesu. Vane mweya yetsvina Baba ngavasunungurwe. Mapofu ngaone zvirema zvifambe Baba. Vasina nzeve Baba vazarurei nzeve dzavo nezita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Tinotenda Mwari vatidzosazve muimba yezita ravo masikati ano. Siyambonga uThixo sesiphendukisile njalo kule imini yanamhlanje. Tichitenda Mwari neshoko ravaburutsa pakati pedu nezuva ranhasi. Sibonga uThixo ngelizwi alehlisileyo phakathi kwethu ngelanga lanamhlanje. Mwari unoshamisa, ndiye unotionera, ndiye unotizivira, ndiye unotipa shoko achiziva chimiro chedu. uThixo uyamangalisa, nguye osibonelayo, nguye osazelayo, nguye osiphayo izwi ngezikhathi zakhe. Nemwedzi wakapfuura takanzwa Mwari achitaura pakati pedu achiti ndichakupaiwo moyo mutsva. Kunyanga ephelileyo sezwa uThixo ekhuluma phakathi kwethu esithi inhliziyo entsha ngoninika yona. Tikatenda Mwari vakatipa moyo mitsva. Sabonga uThixo wasinika inhliziyo ezintsha. Mazuva akati achitevedzana, mavhiki achitevedzana, tikanzwa Mwari achititaurira nokunamatira pavhangeri. Amalanga elandelana, amaviki elandelana, uThixo sezwa esitshela ngokubambelela evangelini. Tikazviratidzwa nokuna Ruth. Sakuboniswa encwadini kaRuth. Ruth achinamatirana navamwene vake Naomi. uRuth ebambelela kumamazala wakhe. Mwari vakachitiratidza kuti vakachitizivisa kuti hatifaniri kubva pavhangeri asi kuti tinamatire pavhangeri sokunamatira kwakaita Ruth kuna vamwene vake. uThixo wasibonisa ukuthi akumelanga sisuke evangelini, kumele sibambelele evangelini njengokubambelela okwenza uRuth ebambelela kuninazala wakhe. Takati takarivara tikanzwa Jehovha achiti tsvagai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo, wakaipa ngasiye nzira yake. Sisalibele sezwa uThixo esithi funani uJehova esenokutholwa, mbizeni eseseduze, omubi makayishiye indlela yakhe. Nevhiki rakapera Mwari vakatibuditsira shoko rinoshamisa tichitaurirwa nenyaya yokuvimba naJehovha. Kuviki ephelileyo uThixo wasehlisela ilizwi elimangalisayo esitshela ngendaba yokwethemba kuJehova. Tikaona mukomana wechidiki Davhidha achivimba naJehovha. Sabona umfana omncane uDavhida ethemba kuJehova. Achinorwa nomFilistia achimukunda. Esiyakulwa nomFilistia emnqoba. Achivimba nezita raJehovha. Esethemba egameni likaJehova. Zvino nhasi mangwanani manje namhlanje Mwari vatibuditsira shumiro inoshamisa. uThixo usehlisele inkonzo emangalisayo. Vatibuditsira shumiro yokupodzwa kwavarwere. Usehlisele inkonzo yokuphiliswa kwabagulayo. Zita raShe ngarikudzwe. Igama lenkosi malibongwe. Manje nhasi ini ndiri mumwe atoporeswa neshumiro yamangwanani.
Namhlanje umfundisi uthi lami ningomunye ophilisiweyo ngenkonzo yasekuseni. Tinotenda kuti vazhinji vatoporeswa neshumiro yamangwanani. Siyakholwa ukuthi banengi abaphilisiweyo ngenkonzo yasekuseni. Manje newe ungasara uchirwara une pamwe pa uchiri kunza kuti panorwadza yaishumiro yamasikati ungaporeswa masikati ano. Nawe ogulayo ozizwa ukuthi kule indawo ebuhlungu emzimbeni wakho ungaphiliswa ngale nkonzo yasemini. Kuporesa kwacho takunzwa mangwanani kuti kuri paviri. Ukuphiliswa kwangikhona sikuzwile kuseni uthi kukabili. Tinoporeswa panyama, Siphiliswa enyameni, tiporeswe pamweya. siphiliswe nasemoyeni. So Mwari aritipa shumiro yakaperera masikati ano. uThixo usiphe inkonzo epheleleyo namhlanje emini. Ano moyo wakaputsika, Olenhliziyo edabukileyo uchaporeswa. uzaphiliswa. Ano kurwara pamuviri pake, Ogulayo emzimbeni wakhe uchaporeswa. uzaphiliswa. Uchaporeswa sei? Uzaphiliswa njani? Ngatipinde mshoko ra Mwari. Asingenene elizwini lika. Isaiah chapter 53 Encwadini kaIsaiah 53 verse 4. verse 4. Zvirokwazvo wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu, asi isu takati wakatambudzwa, wakarobwa naMwari nokumanikidzwa, asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakativigira rugare, kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake. Verse 4. Impela wazithwala izinhlupheko zethu, waphatha nokudabuka kwethu. Nokho besithi uhlutshiwe echaywa uThixo ehlupheka. Kodwa walinyazwa ngenxa yezono zethu, wahlutshelwa ububi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe, nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Hallelujah. Amen. Tinotenda Mwari. Mwari vatipa shumiro yokupodzwa kwavarwere. Siyambonga uThixo usiphile inkonzo yokuphiliswa kwabagulayo. Manje iyi shumiro ndeimwe shumiro yakasiyana nedzimwe shumiro. Le inkonzo ngenye yezinkonzo echiyene nezinye izinkonzo. Shumiro yati hakuna mumwe nomumwe wedu pakati pedu ainamatira kuti ngaiburuke nezuva ranhasi. Inkonzo leyi akekho omunye phakathi kwethu oyithandazeleyo ukuthi yehlele phakathi kwethu namhlanje. Asi Mwari waona zvakafanira akaiburutsira mumwoyo womuranda wake. Kodwa uThixo ubone kufanele wayehlisela enhlizweni yenceku yakhe. Saka usazvinetsa kuti uchaporeswa sei pakurwara kwako. Manje ungazikhathazi ukuthi uzaphiliswa njani esifeni sakho. Usakwenya musoro kuti urema hwangu huchapera sei. Ungenwa ikhanda ukuthi ubulima bami buzaphela njani. Iye muridzi weshumiro ndiye awinza shumiro yokuporeswa kwako. Yena umnikazi wenkonzo nguyolethe inkonzo yokuphila komzimba kwakho. Saka nasi masikati ano unoporeswa pakurwara kwako. Manje namhlanje emini uyaphila esifeni sakho. Unoporeswa nokutenda kuzita ra Jesu Kristu weNazareta. Uyaphiliswa ngokukholwa egameni lenkosi yethu Jesu Verse Kristu. 5. Verse 5. Asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakativigira rugare, kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake. Verse 5. Kodwa walinyazwa ngenxa yezono zethu, wahlutshelwa ububi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe, nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Taona taratidzwa mangwanani. Sibonisiwe lapha ekuseni. Jesu Kristu weNazareta. uJesu Kristu waseNazareta. Vachimutambudza. Bemhlupha. Vachimurova nezvamboko. Bemchaya ngezamboko. Hanzi chamboko chacho kuthiwa imvubu zvanga zvine simbi. sazile insimbi. Vaiti pavanomurova Kwakusithi nxa bemchaya zvaikwatura nyama. zazidabula inyama. Kana vachimurova Nxa bemchaya anosara nemakoronga kumusana kwake. kwakusala kudabukile emzimbeni wakhe. Manxa bemchaya besenza njalo, Kana bachimroba bachita izozo, kutsemuka kuri kuita musana ukudabuka okwenza umhlanda wakhe kwakuyikuphiliswa kwetu. kwanga kuri kupodzwa kwethu. Bona vati vayamshaya Ibo bari kuti bari kumroba. kwati tina sitori kuphiliswa. Nyambero isu tiri kuwana kupodzwa. Ngabe sithi bayamshaya Kana bachiti bari kumroba. besithi bayamkhawulisa. Bachiti bari Vachimkhawulisa. bachimkhawurisa. Kenza yomumwe iri kupora. Ikhensa yomunye BP iyapola. yomumwe iri kupora. iBP yomunye iyapola. TB yomumwe iri kupora. iTB yomunye iyaphola. Manje chinzwa chishamiso chiri pavhesi iri. Manje zwanini isibanga esikule ivesi. Verse 5. Verse 5. Asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu.
kodwa walinyazwa ngenxa yezono zethu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu, wahlutshelwa ububi bethu, kurobwa kwakativigira rugare umvimbo wokuthula kwethu kwakanga kuri pamusoro pake, wawuphezu kwakhe, takaporeswa namavanga ake. nangemidwa yakhe sipholisiwe. Praise the Lord. Amen. Manje kurohwa kwakaitwa vhesi iri kutaura as past tense. Ukuchaya okwenziwa lapha ivesi leyi ikhuluma njengento esidlulile ezakeleyo. uJesu bamshaya, Jesu bakamroba, uJesu bambethele esiphambanweni, Jesu akarowerwa phamthinjikwa, bathe bembethele esiphambanweni bakamrobela phamthinjikwa, wasethwala izono zethu, ndokuva atakura zwibi zethu, wathwala lezifo zethu. ndokuva atakura nezirere zethu. Khathesi so Iko zwino izifo zethu zirere zedu zibethele kuKristu esiphambanweni, zakarowerwa muna Kristu, izono zethu zwibi zethu zibethele kuKristu esiphambanweni. zakarowerwa phamthinjikwa muna Jesu Kristu. Problem yawunayo iwewe Uhlupho lwakhona lokuthi wonke usingazivi ngolokuthi wena ubungakwazi kuti chirwere chaunacho ukuthi isifo olaso chakatakurwa naJesu pamchinjikwa. sathwalwa nguJesu Hanzi esiphambanweni, takaporeswa nemavanga ake, kuthiwa nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. awuzi kuzoporeswa nasi, Awusoze uphiliswe namhlanje. wakatoporeswa kare Sowaphiliswa kudala paakaroverwa pamchinjikwa, nxa wayebethelwe ndopa esiphambanweni, wakaporeswa ipapo. yikho lapho waphiliswa Saka khona. nasi Manje kana namhlanje tichiparidza so nxa tiri sitshumayela kanje kukuzivisa right yako manje. siyakwazisa ilungelo lakho. Chawakuita is to claim your right. Okumele ukwenze Kuti wena ndiri kurwara- yikuthi funa ilungelo Ndiri lakho. kurwara kudai, Uthi ngiyagula asi pane kanje, mumwe akanditakurira chirwere changu. kulo munye wathola isifo Kana sakhe, zvakadaro Nxa kunjalo, ndatopora, sengiphilile. zvichava kwauri sokutenda kwako. Kuyakuba kuwe njengokukholwa kwakho. Usaurawa nekensa mwana wamai, Ungabulawa yikhensa mntakamama. usarwadziwa nechirwere chako wega. Ungahlutshwa isifo sakho wedwa. Pamwe musoro uri kutema, Mhlawumbe ikhanda lakho pamwe mudumbu uri liyashaya, kurwadza, mhlawumbe isisu sibuhlungu, pamwe mazino ari kurwadza, funa mhlawumbe amazinyo abuhlungu. mushonga wamazino hausi kubvisa. Umuthi wamazinyo awusiko ukukhipha Mutauro izinyo. wavanhu, Yinkulumo yabantu. mushonga womusoro hasi mapains, Umuthi wekhanda somapainisi. mutauro wavanhu, Yinkulumo yabantu le. mushonga womudumba hasi makwenzi, Umuthi wesisu asompande. mutauro wavanhu. Yinkulumo yabantu. Chinoporesa munhu Okuphilisa ndiJesu weNazareta, nguJesu akaroverwa weNazareta. pamuchinjikwa, Wabethelwa wakatakura zvirwere zvedu, wathwala izifo zethu. takaporeswa namavanga edu. Nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Chirwere chine simba rokukurwadza akati iko zvino, Isifo sinamandla okukuzwisa ubuhlungu wena nokuti wanga usati waziva this right, ngoba ubungakwazi ilungelo wanga lakho. usingazivi kuti wakatoporeswa nechekare. Ubungakwazi ukuthi waphiliswa Asi kudala, nasi masikati kodwa namhle emini zita raShagari kudzwe, igama lenkosi malibongwe. watoporeswa. Usuphilisile. Tora kuporeswa kwako, Thatha ukuphiliswa kwakho. unokuporeswa nokutora sei? Uyakuthatha njani? Nokutenda kushoko raJesu Kristu. Ngokukholwa ezwini lenkosi. Zita raJesu ngarikudzwe. Igama lenkosi Hanzi malibongwe. takaporeswa namavanga ake, Kuthiwa nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. mavanga ake hana kupora. Imidwa yakhe kayipholanga la. Hayi, ichiri mnyoro nanasi, Lokhu isesemanzi nokuti vanorwara vachiripo, ngoba abagulayo basesekhona. vanorwara kana vachitenda kwaari, Nxa abagulayo bekholwa kuye vanoporeswa pazvirwere zvavo. bayaphiliswa ezifeni Ane zabo. AIDS unoporeswa nasi masikati, AIDS uyaphiliswa. ane cancer unoporeswa nasi masikati, One cancer uyaphiliswa. ane TB unoporeswa nasi One masikati, TB uyaphiliswa ane asima unoporeswa nasi One masikati, asthma uyaphiliswa. ane COVID-19 unoporeswa nasi One masikati. COVID-19 uyaphiliswa. Terera shoko iri nasi masikati, Lalela ilizwi leli namhla emini. kunyange wavharika kufema, Noma usuvaleke usingachakwanisi kufema, ungasakwanisi asi kana ukanzwa shoko raMwari nasi Kodwa makati ungazwa ilizwi unoporeswa, uyaphiliswa. nokuti takaporeswa namavanga ake. Ngoba nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Ishumiro ye-divine healing Leyi inkonzo yokuphilisa yaburutswa naMwari nhasi nezuva resanje. yehliswe nguThixo namhlanje ngelanga lengesono. Ishumiro inoshamisa Inkonzo emangalisa. kana Mwari achitaura sezvizvi, Nxa uThixo ekhuluma achitaura kanje, neshoko rake, ekhuluma ngezwi iwe lakhe, uchirinzwa, wena ulizwa. shoko raMwari ibenyu. Izwi likaThixo Something liqinile. is happening already pauri. Kukhona into eyenzakalayo Mwari khathesi. akutotanga kutokurapa so, uThixo seqalile ukukuphilisa. umkhuhlane wokuwo usukasi kukuyekela so, Chirwere chiri kwauri chatotanga kukusiya izvozvi. marwadzo anga ochinzwa iko zvino atomira so,
ubuhlungu obubuzwa khathesi sobumile manje kana uchikwanisa kuti amen pauri ipapo nxa ukwanisa ukuthi amen khona shoko ramwari richiverengwa ilizwi lika iti amen wothi amen kana uchiti ameni nxa usithi amen izono ziyahamba zwibi zinoyenda kana uchiti ameni nxa usithi amen zvirwere zvinoyenda izifo ziyahamba kana uchiti ameni nxa usithi amen madhimoni anobuda amadimoni ayaphuma manje nathi izwa rakanaka manje namhla lilanga rokuporeswa kwavarwere lokuphiliswa kwabagulayo amen amen ngatinzwe ivhesi rinotevera asizweni ivesi elandelayo kujeremiya chapter 33 kuJeremiya 33 verse 6 verse 6 tarirai ndichavavigira mufaro pamuviri praise the lord nokupora ndichavaporesa ndichavaratidza rugare rwakawanda nezvokwadi yakawanda verse 6 bheka ngiyaletha bheka ngiyaulethela ukuphila bheka ulethela ukuphila nokusinda ngibasindise ngibambulele ukuvama kokuthula neqiniso amen yeri shoko ramwari nhasi masikati nanti ilizwi hanzi tarirai kuthiwa bheka ndijehovha ari kutaura nguJehova ukhulumayo hanzi ndichavavigira mufaro pamuviri nokupora kuthiwa bheka ulethela ukuphila nokusinda ngibasindise ngibambulele ukuvama kokuthula neqiniso tarirai ndichavavigira mufaro pamuviri nokupora bheka ngiyabalethela ukuphila nokusinda emzimbeni manje nasi masikati manje namhla emini Mwari adeliver uThixo ulethile ukuphila kwabantu kupora kwebantu umhlaba wonke nyika yonke Mwari aita zokuvavigira uThixo wenza okokubalethela you don't scratch your head akudingi ukuthi unwaye uchitsvaga kuti ndichapora sei udinga ukuthi ngizaphila hayi wavigirwa brother hayi walethela pambhedha wauri ipapo zvimwe uri muchipatara kumbe usetara zvimwe uri mumotikari mako kumbe usemoteni zvimwe uri mubedroom mako neshoko irori Jehovha ari kuti nhasi masikati uJehova ndichavavigira kupora uthi ngiyabalethela ukuphila praise the Lord amen manje shumiro yanhasi masikati manje inkonzo yana ndiye mahara brother ndiye kuporeswa kwako yokuphiliswa kuporeswa kwacho ukuphiliswa kwako auzonamati zvesimba akudingi ukuthi vele akudingi utandaze akudingi ukuthi ngoba ukucelanga nokuthi awuna kukukumbira muridzi wako umnikazi ndiye wako ati uchakuvigira nguye uthi uza saka iwewe basa raungangoita manje wena kutenda kuti mazviita Jehovha glory to God mandivigira kupora kwangu nasi usungilethele hazvina basa kuti wagwara makore mangani akuna ndaba ukuthi usugule iminyaka hazvina basa kuti kuchirwere chako charwadza murwadzo wakaita sei akuna ndaba ukuthi isifo sakho sesikuzwise asi muridzi wako uyu kodwa umnikazi wako ati ndichakuvigira mufaro pamuviri uthi ngizakulethela glory to God namhla ntambama uzalali butongo brother namhla ntambama ucharara hope mai nasima neri mucharara hope mama namhla ntambama mucharara somwana uzalala muviri wenyu uchazorora umzimba wako nokuti Jehovha vari kutivo ngoba uJehova ndichavavigira mufaro pamuviri uthi ngizabalethela nokupora nokuphila handi ndichavapodza ngativerengei ini ndichavaporesa ndichavaratidza rugare rwakawanda nezvokwadi yakawanda verse 6 bheka ngiyabalethela lapha ngibona kule misprint lapha kimi kuthiwa ngiyabalethela ukuphila nokusinda ngibasindise ngibambulele ukuvama kokuthula neqiniso amen amen tarirai ndichavavigira mufaro pamuviri nokupora bheka ngiyabalethela ukuphila nokusinda ini ndichavaporesa ngibasindise ngibambulele ukuvama kokuthula neqiniso Jehovha ari kuti ini Jehovha ndichavaporesa uJehova uthi mina ngizabaphilisa one thing for sure this afternoon Jehovha achakuporesa into yeqiniso namhla emini uJehova uza kuphilisa unoda kana kuti ahudi Jehovha zvaazvimisira masikati ano ndezvokuti akuporese uyafuna kumbe kaufuni uJehova uzimisele namhlanje emini ukuthi akuphilise manje uri warwara
urwara neproblem yeyi manje ugula ngohlupho bani uri kuchemane namo yeyi ukhala ngohlupho bani mwiri wako wanetsekana neyi umzimba wakho ukhathazeke yechi chivimbiso chiri kubva kuna Jehova nasi isithembiso ari esivela kuti ini Jehova uthi mina Jehova ndichavaporesa ngizakubaphilisa manje wena ogulayo zwino yo unorwara tora shoko raMwari thatha ilizwi likaThixo kholo ezwini likamlimi tenda mushoko raMwari uthi Jehova ndinokutenda imatodiporesa uthi ngiyabonga Jehova sungiphilisa kana zvichidaro nxa usenze njalo zvichava kwauri kuya kuba kuwe sokutenda kwako njengokukholwa nokuti kwakho Mwari unoshanda neshoko rake ngoba uJehova uyesebenza ngelizwi lakhe neshoko rake irori ngelizwi lakhe ndora akati ngakuvepo chiedza yilo akhuluma ngalo ukuthi akube khona ukukhanya ndora akasika denga nenyika naro yilo adala ngalo izulu akati ngakuve nerima wathi kube khona umnyama akati mvura nenyika ngazvipesane wathi umhlaba namanzi makwehlukane achitaura neshoko rake ekhuluma ngelizwi lakhe manje neshoko rake irori manje ngelizwi lakhe kana chiti ini Jehova nxa isithi mina ndichavaporesa ngizakubaphilisa ukuphila sokungena emzimbeni yabazalwane kupora kwatopinda phamibiri yabazalwa ukuphila sokungena emzimbeni yabantu bonke emhlabeni kupora kwatopinda phamubiri webantu bese wonke umuntu olalela ilizwi leli umuntu weswari angalikholwa akangotenda alijabulele afarile ukuphila kuyangena kuye upenyu hunopinda na uguthulile ikhanda usithi so kana uchivuma na usithi nemsoro ngiyabonga Jesu kana uchithi ndinotenda ukuphila kuyangena kuwe upenyu manje hunopinda namhla emini nasi maskati sonke silalela inkonzo leyi those teruterera igama lenkosi malibongwe Sitharashe siyaphuma siphilile sishabuda thachopora ubhalise unyore lapho khona ipapho ukuthi kwauri uJesu ungiphilisile uthi Jesu mina andiphosa sengibhalisile khona la ini ndatho ngoba nami ngiphilisiwe kuseni lokuthi nawe namsemini bhalisa ukuthi inkosi ikuphilisile newe nasi maskati nyoresa ukuthi isha yakupotsa into zikamlimi ngezokukholwa zwini zwamari ndo zokutenda azifani ngento zabantu azifana nezwini zwabantu awutanki waphora ozotenda awutanki wapora awuqali uphile ubusukholwa hayi kwete uyaqala ukholwa khona uzaphila unotanga watenda ozopora amen saka usatherera kuthema komsoro ungalaleli ukuchaya kwekhanda even umsoro uchithema uchithi nko iwe tenda kuti watopora noma ikhanda lichaya lisithi nko wena kholwa ukuthi usuphilile kunya kwemakhumbo asingavumi kusumuka iwe tenda kuti watoporeswa noma inyawo zingavumi ukusukuma wena kholwa ukuthi usuphilile kunyanga uchikosora iko zvino ukuthi oho asitenda kuti watoporeswa noma ukhwehlela khathesi usithi oho wena kholwa ukuthi usuphilile kana watenda manje nxa usukholiwe zvichava kwauri kuya kuba kuwe sokutenda kwako njengokukholwa kwakho kupodzwa kwako ukuphiliswa kwakho kunotevera kutenda kwako kulandela ukukholwa kwakho awukali uze ukuthula kokubuhlungu awutanki wonzwa kunyarara kokurwadza khona uzathi sengiphilisiwe ipapho uzothi ndatorarama uyaqala ukholwa ukuthi sengiphilisiwe unotanga watenda ukuthi ndapotswa khona ubuhlungu buzahamba ipapho kurwadza manje namsemini nasi maskati nanku ukuphiliswa kwakho woku kuposwa kwakho tora kuporeswa kwakho thatha ukuphiliswa Jehova akupa shumiro inoshamisa uJehova ukunike shumiro yokukuporesa inkonzo yokukuphilisa igama lenkosi malibongwe zitarashe ngathi verengei pana Jeremiah zvakare chapter 32 muna Jeremiah 32 verse 26 amen. ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna Jeremiya richiti, tarira, ndini Jehovha Mwari wenyama yose, kuna chinhu chingandikona here? Verse 26. Yes, brother. Izwi likaJehova labuya leza kuJeremiya lathi, bheka, nginguJehova uThixo wabantu bonke. Kukhona yini okungahlulayo? Hallelujah. Hoyu Jehova ari kutaura manje. Nangu Jehova uyakhuluma. Ari kutaura pamusoro pechimiro chaunacho. Ukhuluma ngaqondana nesimo okiso. Nokuti zvimwe watoona kuti uri kunyunyuta. Umfuna mhlawumbe ubonile ukuthi uyangabaza. Kasi mukomana ari kutaura ukuthi ndingapora. Uthi ujaha lo ukhuluma ukuthi ngingaphila. Anoziva ndakazvarwa nechirwere ichi here. Uyakwazini ukuthi ngazalwa nalesi sifo? Mukomana anotaura kuti ndingapora. Ujaha lo ukhuluma ukuthi ngizaphila. Azi kuti vafundisi vachicha mumba mangu vachindidamatira ndatadza kupora here. Akakwazi ukuthi abafundisi bachichile bebuye endlini yami bezongithandazela angiphilanga. Jehova wabvaudza shoko iri manje. uJehova waseletha anoti tarira. Uthi bheka. Ndini Jehova Mwari wenyama yose. Jehova uThixo kuna chinhu chingandikhona here? Kukhona yini okungahlulayo? Kunyange madokta akhoniwa.
noma amadokotela kunyange nganga zakhoniwa noma inyanga kunyange abaprofita bakhoniwa noma abaprofita nemvura nematombo abo abamatshe labamanzi asi Jehova wathi nonamata kodwa uJehova esimkhonzayo Jehova wathi ukuparidza uJehova esimthumela angakhonewe ukukuporesa pachirwere chako angeke ehluleke ukukuphilisa zitarashe ngari kutswe igama lenkosi ukatenda kwari nasimaskati khona kuye namhlanje unoporesa pachirwere chako uyaphiliswa esifeni chirwere chamakore isifo seminyaka chirwere chakhona nganga isifo esehlule chirwere chakhona madokotera isifo esehlule chirwere chakhona maprofita isifo esehlule chirwere chakhona ma-men of God isifo esehlule asinokutenda kushokwe irori kodwa ngokukhula kule uchaporeswa nasi uzaphiliswa namhlanje amen amen anotarira ndini Jehova uthi bheka nginguJehova mwari wenyama yose uThixo wabantu bonke kune chinhu chingandikhona here ukhona yini Jeremiya unoramba lapha verse 17 kuverse 17 anoti haiwa Ishe Jehova tarirai imi makaita denga rose nepasi nesimba renyu guru neruoko rwenyu rwakatambanudzwa hakuna chinhu chingakukonai imi verse 17 Yes. Nkosi Jehova bheka wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyolilekileyo akukho utho olukwahlulayo amen Amen. Jehova ndiye akasika denga nenyika uJehova nguye odala izulu nomhlaba nesimba rakhe guru ngamandla akhe amakhulu thina silapha emhlabeni isu thiri pano phanyika singabantu thiri banu takaitwa neruoko rwaJehova thakayi senziwa ngesandla sikaJehova iyene uJehova ari kutaura yena lo uJehova anoti nzarira ndini Jehova mwari wenyama yose nginguJehova uThixo wabantu bonke ndiye anoti ndini Jehova murapi wako nguye uthi nginguJehova wokuphilisayo ndindakakuumba yimi ngakwenzayo ndikakuburisa pachizvaro chaamai ngakuphumisa esiswini sikamama ini wakho Jehova mina ndini Jehova murapi wako nginguJehova wokuphilisayo iye Jehova uyu yena lo ndiye uJehova Jehova wakasunungura vana vaIsraeli nguye uJehova owakhulula abantwana bakaIsrayeli musungwa hwaFarao ekubotshweni kukaFaro after 430 years ngemva kweminyaka engu400 vari pausungwa vana vaIsraeli bese kubotshweni abantwana bakaIsrayeli vachichema masikati nousiku bekhala ebusuku vachiti mwari waJakobho uripiko sithi Thixo kaJakobe ungaphi Thixo mwari waJakobho tirangarire Jehova Thixo kaJakobe sikhumbule mwari akanyarara kunge asipo uJehova wathule ngani ngakho asine zuva Jehova nerimwe ramazuva kodwa ngelinye nguva dzamari dzadzadziswa Jehova akarangarira vana vaIsraeli uJehova wakhumbula akavasunungura muruoko rwaFarao neruoko rune simba wabakhulula esandleni after 430 years emva kweminyaka engu400 iwe warwara makore mangani wena ugule iminyaka emingaki wasvika 430 years usufikisele 400 ausati wasvika brother awukafiki kana 10 years asati dzasvika noma 10 years kana 30 years asati dzasvika Noma 30 years pamwe 2 months asati dzasvika manje kana Jehova akasunungura vana vaIsraeli manje nxa uJehova wakhulula abantwana sure kwa 430 years emva kweminyaka nasi mauro namhla uyakukhulula achakusunungura achakuporesa uzakuphilisa pachirwere chako ichocho chawakuti ichi ndechangu ichi soneso susithi ngesakho Jehova anofanana naye uJehova ofana naye ndianoti avaburisa munyika yeIjipita nguye obakhipha ezweni laseGibhithe anovapfuudza nepagungwa dzvuku wabadlulisa elwandle olubomvu vachipfuura pagungwa dzvuku nxa bedlule vanoona gungwa rakazara bethola ulwandle uku kune lugcwele makomo ngapha intaba uku kune gomo la ngapha intaba hondo yaFarao iri kutevera impi kaFaro yalandele vana vaIsraeli vasina tariro abantwana vakati Mozisi tafa bathi Moses safa Jehova akati kuna Mozisi uJehova wathi taurira vana vaIsraeli vapfuurire mberi tshela abantwana bakaIsraeli bedlulela akati tora tsvimbo yako wathi thatha unongedze gungwa ukhombe paakatora tsvimbo achinongedza gungwa gungwa rikazaruka ulwandle lwavuleka vana vaIsraeli vakapfuura abantwana bakaIsraeli panga pasina tariro brother kwakungena themba panga pasina hope mwana wamai kwakungasela themba vachiti zvinotoindepi besithi manje kuti vakwire gomo sikhwele intaba goma harikwiriki intaba ikhwele vatizire mugomo goma harikwiriki intaba ikhwele vadzokere sure Sibuyele emuva. hondo yaFarao iri kutevera Impi kaFarao vainde yabuya. mberi Vaye phambili. gungwa dzvuku rakavavirira Ulwandle lumile. asi Jehova mwari wenyama yose kodwa uJehova uThixo nomuranda wake ngomuntu gungwa rikazaruka ulwandle vakapinda vana vaIsraeli bangena abantwana nevana vavo Nabantwana nezvipfuwo zvavo Nezipfuwo nezvokudya zvavo Nokokudla vana kwavo. veIjipita vakatevera nemabhiza avo abaseGibhithe balandela Jehova akavabvumira kuti vapinde uJehova wabavumela ukuthi bangene mugungwa dzvuku elwandle olubomvu nemahosi avo nenkoro dzavo nezinqola zabo heyi madhodha kwakungachipanga yeyi batikani zonke zisulinyoni amahachi echinga mahachi achichinga vana vaIsraeli abantwana bakaIsraeli they could hear the sound of the horses ama-Egyptians babesizwa umsindo wamahachi amaGibhithe emuva amahachi athi
besizwa amatshe ekhala inqola umsindo wezinqola uzwakala uguju bathe hayi sivungenile sibili lapha kodwa namba sebafikile phela besithi hayi hayi tapinda apha napha asiyibo bantu ukuthi uJehova yebo uyasulela kodwa namba labo sebengenile wonke uJehova ukuthi rwila asibo bantu ukuthi Jehova mari wenyama yose asiJehova uJehova uthi phakathi kuchipera the last Israelites kwathi kuphela umIsrael wokucina achibuda mugungwadzuku ephuma elondlo lubo noma Egyptian wokuphezira ipinda mugungwadzuku lo Egypt wokucina engena elwandle mara itachishamiso ipapo uJehova wenza isimanga chokubatha mvura wabamba amanzi kuti angahambi kuthi mvura isenda wonke ugungwa rakavurika yebo ulwandle lwavuleka mvura ikamira kurutivuru amanzi amangapha asi kwayerera kuchinda gungwa kodwa ngapho yaifanira kuti iyerere iyende kwakumele ageleza ahamba asinokuda kokuti yanga ichine basa raifanira kuita kodwa ngenxa yokuthi Jehova akaibata ikamira uJehova ikaita mduli yemvura waba ngumduli vapinda vose vana vaIsraeli vana vaIgipita abantwana baseGibhite Jehova akati kuna Mose uJehova wathi kuMose nongedza gungwa khomba ulwandle netsvimbo yako mvura ikasangana vana vaIgipita vakaperera mumvura abantwana baseGibhite baphelele emanzini nanhasi mwana wamai namhlanje chirwere chako ichocho isifo sakho sonke chaunoti ndanamatirwa othi sengithandazela nezuro mfundisi vangu vari pano izolo umfundisi ubelapha wangandinamatira wangithandazela andina kupora angiphila Jehova angachitendera kuti nechirwere chako chipinde mugungwadzuku uJehova ubevumela ukuthi isifo sakho sengene olwandle olubomvu kodwa asiphumi kodwa asiphumi asituchi ngale namuhla lenkonzo yona leyi ukugula kwakho kuyaphela kunonyiphera nasi problem yakho yawunayo asima yakho yawunayo khosora kwakho kwawunakho TB yakho yawunayo inophera nasi don't count the years phela namhlanje ungabali iminyaka usakuverenga makore ungabali iminyaka usaverenga kurwadza kwacho asikutenda kushokora Mwari kodwa kholwa elizwini anotitarira tini Jehova Mwari wenyama yose kune chinhu chingandikona here khona yini okungahlula akuna chinhu chingakona Mwari akukho uthola ungahlula ndiyakamutsa Lazaro muyovusa uLazaro musure mokungafa ngemva kokuba esefile akavigwa wangcwatshwa after 4 days ngemva kwe4 days iBhayibheli alikhulumi ngamalanga engakangcwatshwa iBhayibheli arisukutawura pamusoro phemazuba akatora sathabikwa likhuluma nge4 days ezengcwatshiwe lili kutawura pamusoro phe4 days athobikwa munhu akavigwa umuntu angambelwa ayiswe mguba afake ethuneni ayiswe mbox afake ebhokisini sealed kuvalwe guwa racho ingcwaba lakhona rovarwa livalwe akuphindi imhepo akusangeni moya vela achibva kumocha evele mocha ube sevuthiwe uyabe sevuthiwe sebola lo muntu lo usebola sangena ethuneni usengena ethuneni ethuneni kuyashisa phaguma kunophisa ebhokisini kuyashisa ngubhokisi kunophisa the first day yakhe phakathi kwethuna first day ari phakathi pheguba uyakhukhumala anokhukhumala anofutha azare boxes agcwale ibhokisi because of the heat ngenxa yokuchisa iri mukati mebox ephakathi nemukati meguba akuna mhepo inophinda akula moyo the second day umuntu osethuneni la ari phaguba anothenga kubuda south unothenga uyaqala ukuphuma isawuto umubili wakhe wese umzimba wakhe wakambomanya iwe wake wagijima ungagijima kakhulu uginqe kakhulu umzimba uyaphuma isawuto lo ungamanya zikuru uswethe mubiri unobuda salt the second day munari mguba mubiri wakhe unoba white nokuchena nemunyu second day umuntu esengcwabeni umzimba wakhe uyaba mhlophe ngokuphuma kwesawuto kana achiloti zuwa rechitatu ngelanga lesithathu umzimba usuvuthiwe mubiri wathoyiva anothanga kubuda mvura pese pese pamubiri wakhe uyaqala ukuphuma amanzi indawo yonke emzimbeni wakhe yonke indawo umuntu sekumele adubuke mubiri umzimba yese unakutofanira ukuthi adubuke on the 4th day ngelanga lesi4 munhu anodubuka umuntu uyadubuka Jesu Kristu weNazareta ari kusvika paguva raLazaro on the 4th day pachimiro chokuti Lazaro ngesikhathi sokuthi uLazaro adubuke sedubukile uLazaro ngelanga lesi4 Lazaro atodubuka uJesu uyafika Jesu ari kuswika makhonye nenhunzi dzakudistribute nyama yaLazaro impukane lemhlavane siqalisile
thatha inyama umoya kaLazaro vela usekho kudala useparadise moya waLazaro usisipho asi Jesu kana chishika paguva kodwa uJesu nxa efike anosvika atiye uyafika Lazaro buda phuma akhulumi ngokuvuka hasi kutaura phamsoro uJesu sedlulile ekuvukeni uJesu atofura phamsoro sekhuluma ngokuphuma akutotaura phamsoro praise the Lord amen athi Lazaro buda phuma neshoko rimwe chete iroro ngelizwi linye rinohamba rinoenda rinotora mweya waLazaro kuparadise lithatha umoya kaLazaro eparadise riuye nawo mguva libuye nawo ethuneni neshoko rimwe chete iroro makonye nenhunzi ziri kudya muviri waLazaro impukane nemhlavane edla umzimba ziri kuita stand still iyamba nokuti musiki wazo ataura ngoba umnikazi wakho ukunuka kade sokusethuneni kunuwa kwanga kuri muguva kuyama kunomini ngoba uJesu sekhulumile igama lenkosi malibongwe asizwanga ngombe embhalweni lapha ukuthi abantu babamba amakhala kuthi abantu bakabatha abantu basuke ethuneni ngoba kwakuphuma iphungelo ibi kuthi abantu bakava muguva kodwa uJesu wasithi Lazaro phuma asi Jesu akathi ukunuka kwahamba kunuwa kwakayenda makonya akamira kudya nyama ya Lazaro imhlavane yama magreen bomb akagara pasi impukane mweya wa Lazaro ukatsoka mguva nyama namabhonzo zikasangana unyama namathambo kwahlanga nenguva yakafanira pakone kwamurume glory to God akamira pamsuwa weguva akaphoteredzwa akasungirwa nemicheka ngamalembu igama lenkosi malibongwe naye phuma uJesu uthi yena kana achibuda Jesu ari kuti yena usunungurei mkhululeni ahambe ayende glory to God amen akudingwanga ibhara brother hakuna kutswaka bhara nokuti Lazaro akanga urawa nechirwere ngoba Lazaro don't forget that kodwa uJesu utemvusile akudingwanga amaphilisi akhe ayewanatha hakuna kutswaka kala nimnika amaphilisi kodwa uzaba nemandla asina kunzi mphela amaphilisi ukuthi ayabe nesimba mbekeleni porridge kodwa uzaqina amadolo kuti umbike porridge ukuthi asimbe mavi hambali yadinga ibhara lizomthwala asuke lapha no asina kunze ndamunotora bhara umuntu ekure ukuthi ave panapa kwete athi Jesu anothi kwari kodwa uJesu uthi musunungure imcheka yakhe ayente manje nasi maskati Jesu anothi kwauri uJesu sunungura imcheka yakho uyente iwe uri pambhedo okufa iwe uri kurwara uchigomera Jesu anothi kwauri nasi maskati sunungura imcheka yakho uthi khulula amalembo akho khipha amalembo okugula visa machira suke embhedo nokufa yeka kwakuka yebo simuka sukuma uyente uhambe glory to God amen ngathi pese pana John chapter John chapter 5 siqediseni incwadini kaJohn chapter 5 yes brother zvino paJerusarema pedyo verse 2 zvino paJerusarema pedyo nesuo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Bethesda nechiHebheru raiva namabiravira 5 mukati mawo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaonyana vaigarira kubvongodzwa kwemvura nokuti mutumwa waiburuka mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 30 Jesu akati avona munhu uyo avete pasi zvaaiziva glory to God kuti wakanga akadaro nguva huru akati kwaari unoda kuporeswa here murwere akapindura akati ishe ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa asi ndinoti kana ndoenda mumwe unonditangira kupinda amen verse 2 kwakukhona eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngokwamaHebheru iBethsaida lineminyango emihlanu kwakulele kuyo abaningi kakhulu abagulayo izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo 5 kwakukhona umuntu owayegula iminyaka 38 uJesu ebona lo muntu elele wazi ukuba waesenjalo isikhathi eside wathi kuye uyathanda ukuphiliswa na verse 7 ogulayo waphendula wathi kuye Nkosi anginamuntu wokungifaka echibini uma amanzi ezanyazanyiswa lapha ngizayo kwehla omunye phambi kwami
Amen. Amen. Manje masikati ano tiri kuudzwa a case study. Manje namhlanje emini sitshelwa ukuqala kwendaba. Jesu ari kutiudza, shoko raMwari riri kutiudza kuti Jesu anoporesa nomutoo nenzira ipi. Ilizwi likaMlimu liyasitshela ukuthi uJesu uphilisa ngayiphi indlela. Manje tiri kuudzwa nemurume anga ari padziva reBethsaida. Sizwa ngendoda eyayisechibini laseBethsaida. Ari padziva reBethsaida anga agara apo pamakore anoita 38 years. Esechibini laseBethsaida lapha wayesehlezi iminyaka engu38. Ari padziva pane varwere vane zvirwere zvakasiyana siyana. Lapha echibini laseBethsaida kwakulabantu abagulayo izifo ezichiyeneyo. Kwaiti neimwe nguva Kwakusithi ngesinye isikhathi yakafanana nenguva yatiri yuno. Esifanana lalesi sikhathi Kwaitumwa mutumwa anibva kudenga. Kwakuthunywa ingilosi isuka ezulwini. Azobvongodza mvura. Ibuye ukuzodunga Glory amanzi. to God. Amen. Manje nasi masikati. Manje namhlanje Nikani wandinaye panapa. umfundisi kanye lami lapha Tatumwa sithunyiwe kuzobvongodza mvura. ukuzodunga amanzi. Manje haiti kana mvura yabvongodzwa Kwakusithi nxa amanzi engadungwa anenge atanga kupinda mudziva oyabeqalile ukungena ayivapora. wayehlaphile khona. Zvasingatsvagi mashiripiti. Kwakungadingi into ezithile. Papa singatsvagi zvinhu zvinoshamisira. Kwakungadingi into Chikuru ezimangalisayo. atanga kupinda mvura Kuphela inqe ayivapora. wayehlaphile. Manje nawo nasi masikati Manje namhlanje apatsvagi mashiripiti. akudingeki into Apatsvagi zvinhu zvikuru. akudingi into ezinkulu. As long wanzwa shoko irori Inqe uzwile ilizwi leli usupilile wena. watopora yini. As long uzwile ilizwi ranamhlamini Chero wanzwa shoko ramasikati usupilisiwe wena. watopotswa iwe. Manje chishamiso chaitika. Manje isimanga esenzeka lapha Madhodha akalikhumbule 38 years. varume chirangarirai 38 years Vachipora vachibuda vachienda, vachipora vachibuda vachienda. bephila bephuma behamba bephila Indoda leyi bephuma yahlala behamba. for 38 years. Murume uyu akagara for 38 years Kungela muntu omzwelayo. kusina munhu anomzwira. Yikho mtaka mama Ndosaka mwana wamai ungathembe emuntwini. usabimba nemunhu. Chiyana lamadokotela. Siyana nemadokotela. Chiyana lezinyanga. Siyana nenganga. Chiyana labaprofeti. Siyana nebaprofeti. Chiyana lama-men of God. Siyana neba Ikhona indoda. aripo murume Akakho mhlobo njengoJesu. hapana hama yakaita sajesu. Yena lo indoda yena leyo Iye murume uye ungaya kuye ukaenda kwa uyakuphilisa namhlamini. Anokupotsa nasi Umuntu masikati. kasoza kwenzele lutho. Munhu hapana changa kuitika. Nansi indoda la. Hoyu murume hapana. Kwaswelakala lo yedwa Kwakashayiwa kana one. owathe esephilisiwe. Wakati apotswa Wakhumbula ukuthi kulenye indoda esehlalile la siyificela. akarangarira kuti pane murume agarisa panapa takamuwana panapa. Kwahamba abantu. Kwakaenda vanhu. Nami sengizengahamba. Neniyo Kodwa ndazoenda. inke ngiyezama ukuyamnceda lami ngimfuqele emanzini. Kandimoyesa kumbetsera neni ndimsundire pamvura. Pakashayikwa nomunhu wani akadaro. Kwakashayikwa nemunhu Kusvika murizi wavanhu. kwaze kwafika ukuthi Jesu Kristu weNazaretha. uJesu Kristu Zvayiziva, I like that one. njengoba Praise the Lord. Zvayiziva kuthiwa esazi ukuthi wayenjalo. Vachimusiya vakadaro. Bemchiya enjalo. Vepuma vehamba. Vachibuda vachiya. uJesu wayemkhangele. Jesu anga. uJesu wayemazi. Jesu wayemziva. Ukuthi lo ukuthi uyu ngizamphilisa ngelanga elinje. champoza nezuba. Lawe brother, lawe mama, usugulile for 10 years. Kulungile. Kodwa uJesu ubekwazi. Asijesu wangachizi. Kuthi namuhla uyaphiliswa esifeni sakho. Kuti nasi uchapotswa pachirwere. Lawe sister, newe sister. ule problem yakho layo. Ulohlupho lakho lalo. Usugule for 15 years. Wathurwara kwe 15 years. Into emele uyijabulele nansi. Chincha unofarina. uJesu bekwazi. Jesu angachizisiba Ukuthi unorwara. ukuthi uyagula. Manje namhlamini Zwino nasi masikati. Jesu akugadzirira shumiro yakanaka. Jesu kulungisele Shumiro yokuporeswa kwakho. Inkonzo yokuphiliswa. Igama lenkosi malibongwe. Zita rashe karite. Ndiyawuya pachake manje. Nguye obuyile ngokwakhe. Achakusundiri mudziva reBethsaida. Akakufuqele echibini. Uza kubamba ngesandla sakhe somusa. Achakubata. Glory to God. Sumudza rutendo rwako. Phakamisa ukholo Nasi lwakho. masikati. Namhla emini. uJesu Kristu Jesu Kristu neshoko rakhe ngelizwi lakhe arikukubata neruoko rwake. Uyakuphatha urikukuporesa neruoko rwake. uyakuphilisa ngesandla sakhe. Ngatipedzise apa. Asiqedise nini. Verse 8. Jesu akati kwaari verse 7. Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa. Asi ndinoti kana ndoenda mumwe wonditangira kupinda. 8. Jesu akati kwaari, simuka, tora nhovo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyu akaporeswa, akatora nhovo dzake akafamba. Praise the Lord. Amen. Verse 7. Yes brother. Ogulayo waphendula wathi kuye, Nkosi,
anginamuntu wakungifaka echibini uma amanzi ezanyazanyiswa lapha ngizayo kwehla omunye phambi kwami 8 uJesu wathi kuye suka uthabathe umbheda wakho uhambe. Glory to God. Wase ephila lo muntu wathabatha umbheda wakhe wahamba. Amen. Kwathi lifikile kwathi 5 zokulayita. Verse 7 murwere akapindura akati ishe ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva. Murwere ari kuzama kupa excuses nokuzama kutsanangura problem yake kuna Jesu. Kuthiwa ogulayo wathi Nkosi anginamuntu okungifaka echibeni nxa amanzi ezanyezanyiswa. Ogulayo wafaka izizathu zakhe ama excuse yakhe. Kanti ufaka ama excuses yena lo akhuluma kuye vele uyamazi. Kanti Nyambero ari kuyisa ama excuse akhe iyari kutaura kwari anomziba. Manje anoti achizama kuzvitsanangura Jesu anotiko ndinoti kwauri praise the Lord. Amen. Tora nhovo dzako usimuke ufambe. Nxa ezama ukuchasisa efaka ama excuse akhe kanti lo uchasisa kuye uyamazi. UJesu wathi kuye ngithi kuwe thabatha umbheda wakho usuke uhambe. Manje nasi masikati Zwino nasi masikati ungange une zvikonzero zvako. Ungaba nesizathu zakho. Ungaba nenyaya dzako dzakareba. Ungaba le ndaba zakho Kuti ndakambozama kudai. Kuti ngazama ukwenza so. Ndakambotsanya 5 days. Ngake ngazila 5 days. Ngake ngayathandaza etempelini. Ndakaenda kunona mathambo. Ubusukulu wonke emthandazweni kaJakobe. Angizange ngaphila. Andina kupona. Abafundisi sebetshintshene endlini yami. Batsisi lokho bengithandazela angiphilanga. Lezo izizathu zakho. Kodwa namuhla. Glory to God. Amen. Kodwa namuhla mayi. Namuhla brother. Namuhla my sister. Namuhla sekuru. uJesu uthi kuwe simuka. Tora nhovo dzako ufambe. Hanzi pakarepo kuthiwa khonapho wakabva simuka akatora nhovo dzako akaenda. Wasukuma wathatha umbheda wakhe wahamba. Nanasi namhlanje nawe ogulayo niwe unorwara phinda pachimiro ichocho ngena kuleso simo nokutenda kuna Jesu ngokukholwa kuJesu nokutenda kuyishoko irori ngokukholwa elizwini le. Tora nhovo dzako thatha umbheda wakho rasha nguwo machira okurwara lahla ingubo zokugula. Uyazi ukukholwa into emangalisayo. Unoziba kutenda chino shamisa. Ukukholwa ikusuka ku problem. Ukukholwa kutenda kuva pa problem yakho. Kutenda kuchinja mtauro. Ukukholwa yikutshintsha inkulumo. Ungathi sengikholiwe nalokulele. Usathi ndatotenda iyo uchaka wakabatha basi. Awukakholwa mama. Awusathi watenda. Nxa usukholiwe. Kana watenda. Vuka lapho lele khona. Muka pa urere. Nxa usukholiwe. Kana watenda. Sukuma lapho ohlezi khona. Simuka pa ugere. Suka ku problem. Iva pa problem. Yehlukana le problem. Parathana ne problem. Chi problem ngale. Wena hamba uye kumangale. Usukholiwe ke wena. Watotenda iwe. Usuyehlukene le problem yakho. Watosiyana ne problem. Manje namtemini. Yehlukana le problem yakho. Indoda leyo isahlalanga lapho. Murume uyana uJesu wasithi suka. Jesu ashithi indoda yenza isenzo. Murume akayithi yasuka. Akasimuka. Yathabatha umbheda. Yahamba. Manje namhla nawe suka lapho khona. Simuka kwawe. Suka ku problem yakho. Iva pa problem. Ngabe sithi utshone njani? Kana bachithi wasuka. Ungasathi kungcono. Usathi othi sengiphilile. Ithindathu ophola. uJesu ngiphilisile. Jesu wandiponza. Tshintsha inkulumo. Shintsha mtawu. Sukusela kathesi. Kuvira iko. uJesu sekuphilisile. Jesu wathi uJesu sekulamulele. Jesu wathi okurandutsika. Igama lenkosi malibongwe. Sitharashe ngari manje shumire masikhathano. Zwino shumire na inoperera pano. Inoperera pano. Ngathi sinzinethu mnamato. Ngathi mnamato. Muzita renyu baba noromwana komana noromwe ya mutsvene. Takutendai mambo Jesu, takutendai Mwari wamasimba ose. Heri shoko renyu baba, shoko ramatirangarira naro Jehovha kuti muzotiporesa. Tanzwa neshoko renyu baba muchiti ndichavavigira mufaro nokupora. Zvino Jehovha tinotenda baba matotipodza neshoko renyu baba nokuti ibenyu rine simba. Rikataura baba rinosika zvisipo zvivepo. Oh tinokutendai baba. Vazhinji vari mudzimba baba, vazhinji vari muzvipatara, vazhinji vari kufamba munzira baba, vazhinji vari kudrive baba. Tinotenda neshoko renyu matoritumira kwavari, matovaporesa. Nezita renyu Jesu Kristu weNazareta. Amen. Ungathembe emuntwini. Usabimba nemunhu. Chiyana lamadokotela. Siyana nemadokotela. Chiyana lezinyanga. Siyana nenganga. Chiyana labaprofeti. Siyana nebaprofeti. Chiyana lama-men of God. Siyana neba. Ikhona indoda. Indoda yena leyo. Murume uye. Ungaya kuye. Ukayenda kwa. Uyakuphilisa namhlanje. Umuntu kasoza kwenzele lu. Saka nasi masikhathi ano unoporeswa pakurwara kwako. Manje namhlanje emini uyaphila esifeni sakho. Unoporeswa nokutenda kuzita ra Jesu Kristu weNazareth.
ishimiro inoshamisa inkonzo emangalisa kana Mwari achitaura sezvizvi nxa uthixo ekhuluma achitaura neshoko rake ekhuluma ngezwi iwe lakhe, uchirinzwa wena ulizwa shoko raMwari ibenyu. izwi likathixo Something liqinile. is happening already kwauri. Kukhona into eyenzakalayo Mwari khathesi. akutotanga kutokurapa so uthixo seqalile ukukuphilisa. umkhuhlane okuwo sukasi ukukuyekela so chirwere chiri kwauri chatotanga ukukusiya izvozvi nokuti vanorwara vachiripo, ngoba abagulayo basesekhona. vanorwara kana vachitenda kwaari nxa abagulayo bekholwa kuye vanoporeswa pazvirwere zvavo. bayaphiliswa ezifeni Ane AIDS unoporeswa nhasi masikati, AIDS uyaphiliswa ane cancer unoporeswa nhasi masikati, cancer uyaphiliswa ane TB unoporeswa nhasi masikati, TB uyaphiliswa ane asima unoporeswa nhasi masikati, asima uyaphiliswa ane COVID-19 unoporeswa nhasi masikati. COVID-19 Terera shoko iri nhasi masikati.